فإن الإنسان إذا أحب شيء يطيل النظر فيه. When the human being loves a thing, he extends his gaze. فهكذا هم عندما ينظرون إلى آيات الله سبحانه وتعالى يطيلون النظر فيها والتأمل حتى تستقر عيونهم. That a person, similarly, when they see the signs of Allah, they extend their gaze and they prolong their gaze in the signs of Allah until it becomes stabilized in that sign. وإذا سمع شيئا إذا كان ذلك محبوب له وسمع صوته كأن تسمع الأم ابنها، فإذا سمع صوته أطربه الصوت. And when they hear a sound from their beloved, like a child or the mother hearing the sound of her child, she is carried away by the sound of her child. فأجمل علاقات المحبة علاقة الأم مع ابنها وعلاقة الأب مع ابنه وهكذا، ولكن هذه العلاقة تكون في مراتب ودرجات. And the most beautiful relation of love is between that of the mother and the child, or that of the father and the child. But know that even those have degrees and stations. فإنه لحبه إليه يطيل النظر فيه. So the one who loves a thing, he extends his gaze to that thing. يتأمل فيه خصوصا إذا كان صغير أو كان معلول أو كان ذو حاجة أو كان غريب أو كان بعيد. So he starts to think and he ponders on, say for example, the mother thinking about her child when the child is far, or the child is in a state of illness, or something has happened to the child, some affliction or whatnot, then the mother is completely engrossed in the thoughts of that child. فيطيل النظر فيه خصوصا إذا أشرف على الموت. And when for example a person thinks deeply and contemplates and extends his gaze when, for example, someone is at the brink of death. ولا يريد أن يصرف نظره عنه حتى تستقر عيونه وتسيل الدموع من ورائها. And he doesn't want to turn his gaze even for a split second from his beloved until he finds tears falling from his eyes. ثم في حالة الموت، موت ذلك الحبيب أو أشرف على الموت، يشتاق إلى كلمة واحدة منه ولو حرف. And so the beloved who is seeing his beloved at the brink of death, almost about to move from this world, he wishes to hear even a single word from his beloved. فهذه الكلمة تجعله يطرب وتجعله يتمايل وتكون هذه الكلمة سارية في جميع كيانه عندما يسمع ذلك المحبوب. So when he hears the sound of his beloved, then this has a deep and profound effect on himself, on that person. It is as if that word, that single word, has infused himself, his soul, and it moves him. فهذه مرحلة للمحبوب حتى ينظر إليه حتى تستقر عينه. This is the stage of the beloved until his eye becomes settled on his beloved. وهذه مرحلة للمحبوب يسمع صوته فيطرب له. And there is another stage of the lover when he looks at the beloved and he is moved, he is enchanted by the beloved. وحالة أخرى أنه يتحسسه بيده. There's another stage where he may touch his beloved. ولكن التحسس والنظرة والسماع هل تشفي صدر المحب؟ كل ذلك لا يشفي صدر المحب. So the hearing, the word, the touch of the lover or the beloved, does that heal the heart? حتى إذا أخذه بيده واحتضنه وكل ذلك لا يشفيه. Even if he takes him and will that heal the heart? And he hugs him, will that heal his heart? كل هذه الأمور لا تشفي. يطمح إلى شيء آخر ما بعد النظر وبعد السمع وبعد اللمس وبعد الاحتضان.
He wishes for something more, something beyond touching, beyond hugging, beyond a word, beyond speaking or looking at this beloved. He wants something else from them. لأن الحب نار تتوقد. Because love is a fire which burns. ما تمر على شيء إلا أحرقته. It doesn't pass by anything except that it consumes it. فجميع هذه الأمور لا تشفي صدر المحب لمحبوبه. So all of these things, they don't cure the ailing heart of the beloved. كحال الأم مع ابنها العليل أو المريض أو الغريب أو المشرف على الموت. This is the same situation of a mother who looks at her child and cannot cure her heart by just simply gazing when the child is sick or at the brink of death or is in some condition or far away. خصوصا إذا تصورت الأم في حالة عمياء فكيف تتحسس ابنها. So if you imagine a mother who is blind, how does she interact with her child through touch? كما حال يعقوب عليه السلام بالنسبة إلى يوسف. In the same situation, in the case of Yaqub alayhi salam with Yusuf alayhi salam. كيف هو يتحسس يوسف. Look how he was touching Yusuf. وكيف هو يطلب ريح يوسف. Look how he was seeking and desiring the smell of Yusuf. أو يشم ريح يوسف. Or gain the scent of Yusuf. فالمحبوب إذا تعلق المحب إذا تعلق بمحبوبه لا تكفيه هذه الحواس وارتباطاتها به. So the lover cannot be satisfied, cannot be pacified by these outward actions. فقد مارس النظر ولا يشفيه، والسمع ولا يشفيه، واللمس ولا يشفيه، والاحتضان ولا يشفيه. So he tries to look and gaze, he tries to listen, he tries to touch, he tries to hug, but none of this cures his heart. إذن ما الذي يشفي المحب لمحبوبه؟ So what is it or who is it that can cure the ailing heart of the lover? المحب يطلب الفناء في محبوبه والاندكاك فيه. So the lover, he desires to be annihilated in his beloved. ولذلك يأخذه في الأحضان يشمه طويلا. So he takes him and he embraces him and he smells the beloved. كما تأخذ الأم ابنها فإنها لا تكتفي بالقبلة ولا تكتفي بشيء آخر، إنما تطمح إلى آخر حالة تشم ذلك الابن. So when it's not enough to kiss the child, and when the mother wishes to embrace the child, it's not enough to kiss the child, but she goes and she smells the scent of the child. والشم هو من الشم لأنه ريح، والريح أقرب وهو الذي يكون مناسب للروح، فيريد أن تكون هذه الروح وهذه النفس مندكة في هذه النفس، ولذلك لا يشفيه الأمور الجسمانية أو الحواس الأخرى، إنما يشفيه الشم وقد لا يشفيه. When we look at the scent of a person or the lover or the beloved, we find that the scent is the closest thing that a person can get to another person's being. Why? Because in Arabic the word rih is a word which is related to ruh, spirit or soul. So the rih is the closest thing, and nothing can cure the heart like the scent of a person can cure the heart. And it may be that even that scent can't cure that heart. فالذي يشفي الغليل والذي يشفي الصدر هو شم المحبوب، لأن الشم ريحه، والريح هي مناسبة للروح، وأنها الريح لطيفة، كذلك الروح من لطافتها ومن تجردها. So nothing can satisfy or quench the thirst. Nothing can
can quench the thirst of the heart except the scent of a person, because the scent, as we said, is related to the ruh. The rih is related to the ruh. And both of these are subtle things. Just like the spirit is something subtle, scent is something subtle. وبعبارة أن ريح المحبوب من روحه. And from another perspective, the scent of a person is from their ruh, from their spirit. على هذا يريد المحب أن يكون فاني في محبوبه أو محبوبه فاني فيه. And in this way, the lover wishes to be annihilated in fani in his lover, and the beloved, and the beloved wishes to be annihilated in the lover. ولذا لا تكون المحبة الحقيقية إلا للروح. لا تكون إلا أن يكون الإنسان في عالم الروح وعالم الأرواح وعالم اللطافة. And this is why it is not possible for a person to realize true love except from the perspective, from the vantage point of the ruh. When a person is engaged in the world of the ruh, of the spirit, then they have that subtlety of nature. كما أن هذه الأم لا تكتفي بنظر ولا تكتفي بلمس وغيره، إنما قد يكفيها وقد لا يكفيها هذا أيضا يبقى، وهو أنه تشمه وتدخل ريحه في روحها وأنفاسها. And this is why the mother cannot be satisfied, cannot be quenched simply by looking or touching her child. Rather, it is from the scent of the child, which emanates from the ruh of the child, that she wishes to take into her own ruh, her own spirit. But even still, it may be that this scent does not quench the thirst or satisfy the mind. وهذا هو حال الفناء واندكاك الشيء في الشيء. And this is the state of annihilation, or the immersion of one thing into another. ومع الله سبحانه وتعالى لا يحصل الإنسان على المحبة الحقيقية حتى يكون في مرتبة روحه. So with Allah subhanahu wa ta'ala, a person will not be at the level of loving Allah until he reaches this degree or the station of the spirit of the ruh. وحتى يكون فاني في الله سبحانه وتعالى. And until he becomes annihilated in Allah subhanahu wa ta'ala. فإن النظر إلى آياته والتطلع على أسراره ومعرفة الأمور الغيبية ومعرفة كثير من الأمور هذه عند أولياء الله لا تكون كافية. So when a person engages himself in reading the signs of Allah, or reading or engaging in the secrets of Allah, or learning about the unseen realities of Allah, for the saints of Allah, this is not enough for them. فلو اطلعوا على كل الأمور الغيبية ولو أن الله آمنهم من جهنم وأعطاهم الجنة، هم لا يرضوا بهذا ولا يطمئن لهم أمر حتى يكونوا قريبين وفانين في الله سبحانه وتعالى. So even if Allah gives them knowledge of, even if Allah saves them from the hellfire and promises them paradise and shows them all of His signs, they are not satisfied until they are annihilated in His being. كحال الأم التي لا ترضى ولا تقبل بالنظرة وبالسماع وبالقبلة، وإنما تريد الأنفاس تختلط بالأنفاس. Just like the mother is not satisfied by simply looking, gazing, or listening, or touching, rather she can only be satisfied when one of the spirit is completely immersed in the other spirit. وعلى هذا أولياء الله تعالى شوقا لله تعالى يبكون في الليل والنهار شوقا وحبا لله سبحانه وتعالى ولا يهدأ لهم بال. And this is why the saints of Allah, during the nights and during their days, they cry for Allah and they don't care for anything else. يبكون لا لذنب اقترفوه. Not because of some sin that they have committed. ولا طمعا بشيء. Nor for desire or greediness for something. ولكن يبكون شوقا ومحبة لله سبحانه وتعالى. But they cry in shawq, in earnest desire for Allah and in love of Allah.